Speaker sir, I'm here to speak on the demands and to support the demands listed for the day. First of all, I would like to speak on demand number 23, home. आताच आमच्या काल्लुसान honorable MLA सारखे explain केले हा, honorable speaker, and Komindat came and personally met the CM also. I would request the honorable CM to please look into this 2 lakhs Komindat property. ओहीच कोणे तरी सेल डीड केली, and if it is linked to archives also. आर्काइव्साचे पेपर काढून कोणे तरी ते मिसप्लेस हे करून काढलेले हा, तेही ऑनरेबल CMन सारखे इथून पोहोचे. रिगार्डिंग डिमांड नंबर 6, इलेक्शन ऑफिस, I would only request the honorable CM to see the site आहा जी ज्या सायटीन आमी वोटरांक एनलिस्ट करतात, ती सायट केन्ना ओपनूच जायना. जेन्ना ओपन जाता ते आमकां आमदारांक पूण सांगचे बाबा ह्या दिसा फ्रॉम दीस पिरियड टू दीस पिरियड, सो दॅट वी कॅन इन्फॉर्म ऑल आवर वॉर्ड मेंबर्स वी कम इन टू दीस असेंब्ली बिकॉज ऑफ द वोट्स. सो जेन्ना ते सायट इज नेवर ओपनिंग, बट द डेट्स ऑफ when the site opens, at least let us know. And instruct the BLOs, meantime, BLOक सांगले म्हणटू बाबा माझे इलेक्शन कार्ड करपाक जाय, ते म्हणटा सायट ओपन जाले म्हणटकूच यो. लेट each and every BLO be instructed to take the hard copies and at least keep it with them of the documents submitted, and then call that person to upload during those days, or at least take the name and mobile number of the person whose name has to be, enrolled for a new election card or for correction, something. Nothing happens, and then last minute, when the election comes, everybody is running here and there. And another big, good move the Honorable Minister can do, the Chief Minister. Third year students are graduate students. I mean, at that time, when they are doing at their third year, at that time they are around 18. So if some, something can be done over there only for them to get their election cards, some movement or something can be done, it will be very nice. Regarding demand number 17, police. आताच सगळ्यांनी उलयल्ले हा, कोहे ह्या हैदराबादचे पुलीस हांगा येतात and they are taking, law into their hands. In my constituency, it has happened so many times. The Hyderabad police has come and आमच्या लोकांक हे चुकलून घेऊन गेल्ले हा. आमचे police कित्याक खातर? So our honorable Chief Minister has to look into it, that they should confide into your department and your department should take all the action. They cannot come directly and just आमच्या लोकांक उकलून व्हरपाचे. That shows our police is not working properly. It gives that sense. So Honorable Chief Minister, please tell your DGP or whoever is in charge to see that they don't come directly and interfere into our affairs over here. Regarding demand number, regarding night patrolling in my constituency, I request करता की आमच्या constituency खूप पावटी कितले चोऱ्यो जाल्ल्यो हा. तेका लागून नायट पेट्रोलिंग चालू उरचे, आणि नायट पेट्रोलिंग जे सुवातेर ते ब्लॅक स्पॉट्स आहा, हे भुरगे बसोन आसतात खंय कोणशांनी, सोरो पितात एंड देन कितें, सो थंयसर वयचे, आनी वयता तेन्ना व्हडली गाडी घेवन लायट पेटयत वचपाचें न्हू. यू शूड गो ऑन अ बायक एंड इन अ सिवील ड्रेस. जाल्यार ते गाडयो घेवन वयता म्हणल्यार हे पोवतात नाच जातात थंयसरले. आनी regarding the traffic police, Speaker sir, please understand, our tourists come here to have a good time. Amchet constituency and Kalangud constituencies, from the time they reach from Sikeri to my constituency, I think this traffic police, they stop the tourists so many times. I have seen in my own eyes. So it doesn't give, a tourist who comes to our state should go with good memories and not be stopped at every nook and corner. तुम्ही हुंय तरी तांकां डिस्टन्स प्रिस्क्रायब करपाचें, ह्या इतले किलोमिटरांनी बाबा उबे राव म्हणून. आय विल टेल यू, नियर आमचे क्रेझी क्रॅब बागान एक धाकटुलो ब्रिज हा, ब्रिजाच्या ह्या वाटेन कालांगूट आनी ह्या वाटेन आमचो एरिया लागता.
ह्या वाटेन कालांगूटचे ट्रॅफिक पुलीस आणि ब्रिजाचे ह्या वाटेन आमचे ट्रॅफिक पुलीस. It is so sad to see that. So please prescribe the distance, how far they have to wait at, not at every nook and corner, and not go on chalaning these tourists, and it doesn't really look nice. And every assembly I've been telling this. It is not good for tourism in the future. Regarding fire and emergency services, amcho bab Raikar is really doing a good job. Service to mankind, I can say, not just a job, But तांकां एक एक्सपर्ट ट्री कटर दिवचो, तेंच्या एम्पॅनल करचे. व्हडलीं झाडां पडलीं म्हणटकूच ते म्हणटात, फोन मारल्यार येतात, पूण मॅडम आमचे कडेन कातरपाक लेबर ना काय कितें ना, आनी मागीर थंयसर सोडून चल्ले, आनी मागीर आमकां गांवचे ते हे ट्री कटर सोदून हाडूंक पडटा. रियली इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, एटलीस्ट तालुका वायज तांकां एक्सपर्ट ट्री कटर तांकां दिवचे. एंड सेकंडली 4x4 ऑल व्हील ड्रायव्ह मिनी फायर ट्रक आमच्या कोस्टल कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंजुना वागातोर एरिया जे सुवातेर शेकां आहा, तांकां केन्नाय उजो लागले जाल्यार वी नीड सच व्हेकल, बिकॉज हे व्हडलो फायर ब्रिगेड म्हापसा साकून हांगा पावता म्हणल्यार ह्या शेकांचो जालो उजो. सो प्लीज लूक इन टू दॅट. रिगार्डींग public works, roads, I would really like to thank our honorable CM. आमचे सगळे रस्ते पास करून घेतलेले आहा, and the jet patcher is really a blessing for us during non-raining days. पावस ना तेन्ना जितले potholes नाले hot day आसता थंयसर तो jet patcher येता आनी भरता. But what about the potholes during rainy days? It doesn't help. It just doesn't help. So if you can do something, have some machinery to fill the potholes during rainy days, it will be really good. Again, I would request the honorable CM, underground cabling galta tenna, at least on the main roads, at least on the MDR roads, if not in the internal roads, yet trenches korche, don't dig the roads, trenches, gutter system where you can put these underground cables in one trench and have that trench for that work only. I mean, so that the fault also can be, seen and detected. आणि वॉटर पायपलायन हाय ती दुसऱ्या वाटेन ट्रेंच करून घालची. इट विल बी मच easier. This is long-term planning, at least on the MDR roads, on main roads, highways. And reinstatement file jo asta for when the underground cabling of the road happens, or pipeline घालता तेन्ना ते reinstatement file मातशें वेग्यांच्या वेग्यान पास करून ते रस्ते हॉटमिक्स करचे म्हणून मागणी. आता ती आणि गटी शक्ती पोर्टल म्हणून आनी कितें येयला. ऑल माय फायल्स हॅव कम बॅक ओवर देर. प्लीज सी दॅट दोज फायल्स आर अपलोडेड ऑन दॅट पोर्टल व्हेरी सून. आनी ते जेलान साकून येवचे सगळे फायली परत्यो गेल्या सर. आय डोंट नो वाय. Regarding water, I really wish to thank my honorable CM for passing my 5.6 MLD water treatment plant costing 10 crore 70 lakhs in Asagaon. पूण कितें आहा, आमकां required MLD is 14 MLD and now we are getting 8.6 something. So 6 MLD is short right now. वो आमचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट येता म्हणल्यार आनी 6 म्हयने हा. I really don't know how long that will take. But till now, right now, we are falling 6 MLD short. आणि तुमचो बाब संतोष आपणे सी बरें काम करता. But the thing is, every day I have to call the JE. हांव आख्खे 17 days I didn't speak. Only just give me some time. Didn't speak much. Yes, give me 2 minutes more. उदकाचे व्हडलो प्रश्न जाल्लो हा आमच्या लोकांक. पयऱ्यान
ऑल्टरनेट डे उदक येता आनी तो पयरो ना जाल्यार म्हणटकूच पयऱ्याचो देन नेक्स्ट ऑल्टरनेट नेक्स्ट ऑल्टरनेट गोज ऑन एंड ऑन. सो स्पीकर सर, आमकां म्हाजे फकत एक मागणी, तो कारासवाडो वाल्व आहा तो म्हापशेचो कोण तरी येई थंयसर सोडटा, आमचो येई थंयसर आसूंक जाय, आमचो डिविजनाचो शिवोलचो येई थंयसर आसूंक जाय. आय थिंक सम water is not being left properly over there for surely, because every second they have to call the supervisor, the AE, JE, and it is really, water is the basic need of a person. आणि क्लीन आमचे टांक्यो आहा, कितल्योच टांक्यो आहा, आय डोंट नो वेन वॉज द लास्ट इट वॉज क्लेन्ड. सो ब्रिंग सम मशिनरी. क्लीन करताना afयता. Yes, bring some machinery at least twice a year to clean the tanks. आणि आमचे जितले बिडाचे आणि शिमिटाचे पायपलायन्यो आहा त्यो रिप्लेस करच्यो म्हणून मागणे आमचे विथ PVC और DI पायपलायन. आणि आमच्या सुपरवायझरांक कडेन लेबर ना सर, ते लेबर मातशें दिवचे तांकां, ते सोसायटीचे कसले तरी करून तांकां दे डोंट हॅव लेबर्स. आतां आमकां सब डिविजनाक कलांगूट आनी शिवोली म्हणून तांकां म्हयन्याक 9,000 मेवता. एक हें करपाक कितें तें आमचें दोनूय सब डिविजन फॉर स्पेर पार्ट्स तांकां पयशेच पावना, स्पेशली वेन देर आर ब्रेकडावन्स. सो म्हाका दिसता एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 9,000 पर मंथ जावंक जाय, दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळोन ते 9,000 म्हयन्याक कांयच पावना सर. आनी तो वाल्व ऑपरेटर जो आहा तो सकाळीं फुडें येवन तो वाल्व ओपन करता. He has to report to JE and see, tell the JE whether water has reached when he is leaving the water, the tail end. हें रिपोर्ट जायना आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार रिपोर्टिंग जायना. कितलेच फावटी JEक फोन मारलो म्हणटच तेज्या उपरांत तो वाल्व ऑपरेटराक कॉल करता. आनी ही जी व्हडली व्हडली बिल्डिंगां येता स्पीकर सर, तांकां व्हडले व्हडले सांप बांदतात आनी आख्खें उदक तांकां वॉट हॅपन्स देन. आनी तेणी मोटर घातलेले आहा एन्ड दे सक दॅट ऑल दॅट वॉटर. सो ह्या व्हडल्या बिल्डिंगांनी जी मोटर घातल्या तांकां सरप्रायज विजीट करून तेंचे ते मोटर काडून घेवचे. आनी आसनोरा आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंयसर फिल्ट्रेशन सारकें जायना, तांकां फिल्ट्रेशन पंप व्हडले ने घेवन घालचे, स्टँड बाय पूण दवरचे, नाजाल्यार आमकां सगळें दोस उदक येता स्पीकर सर. And regarding finance, I would like to really thank our honorable CM. आमकां टायमाच्या टायमाक आमकां CM relief fund दिता, and thank you, Speaker sir.